Soy Natalie, de 38 años, ama de casa de un suburbio de Atlanta, y crea haba construido una vida por la que volia la pena luca. Pero ali estaba, tumbada en una cama de hospital, con las piernas destrozadas por un accident de coche, mirando fijamente el techo fluorescente, mientras mi marido, Elliot, me miraba con furia, escupiendo veneno. Es una inútil, Natalie. Ni siquiera puedes mantener la casa en orden ni cuidar de Gemma. Y ahora estás aquí postrada. Estoy harta. Quiero el divorcio, y tú pagas la pensión alimenticia. Sus palabras me golpearon como una bofetada, cada una más profunda que el dolor en mis huesos rotos. Había estado inconsciente durante semanas, con tubos y monitors sonando a mi alrededor. Y esta era su entrada triunfal. Sin flores, sin como estas. Solo explicaciones masculinas y asco. Respira hondo, el air esteril del hospital me quemaba los pulmones. Por un momento, quise gritar, con tal como me las arregle para salir adelante en nuestro matrimonio, preparando la cena, criando a nuestra hija Gemma, mientras el iba de un trabajo a otro, viviendo la vida con encanto, pero dejándome a mí la tarea de limpiar sus desastres. Pero no lo hice. En cambio, lo mira fijamente a los ojos y le dije, bien, hagámoslo. Se quedó boquiabierto por un instant antes de disimularlo con esa sonrisa de suficiencia que siempre mostraba cuando creía haber ganado. Lo que no sabía es que yo le lavaba 3 pasos de ventaja. Lavaba semanas sabiendo lo que tramaba, y estaba lista para poner su mundo patas arriba. DJ cantat como legarqui. Elliot y yo numbers conocemos en una barbacoa de un amigo en Atlanta, una de esas tardes húmedas de verano donde el air huele a carbón y madreselva. Yo tenía 28 años, recién salido de la universidad con un título en marketing, y trabajaba en una empresa del centro. Elliot era el chico en el que todo se fijaban, alto, de hombros anchos, con una risa que te atrapaba como una corriente de agua. Por aquel entonces era vendedor de repuestos de cox, y tenía esa forma de hacer sentir como si fueras la única persona en la habitación. Contaba chistes, me sirvió té dulce y, al final de la noche, me pidió mi número. Me sentí halagada, quizzes incluso un poco deslumbrada. No solo era guapo, era atento, el tipo de hombre que te sorprendería con una nota escrita a mano o con un paseo nocturno a comprar un helado. Salimos 2 años y fue mágico. Al menos, eso creía yo. Elliot planeaba estas citas elaboradas, como picnics en Piedmont Parco escapadas de fin de semana a las montañas Blue Ridge. Para mi 29 cumpleaños, reservo una mesa en un restaurant elegant del centro, de esos con servilletas de tela y menús de postres más largos que mi brazo. Cuando me propuso matrimonio, arreglado bajo la luz de las guirnaldas de luces en un bar en la azotea, no lo dudé. Dije que sí, imaginando una vida llena de esos momentos donde el amor se sencha como una manta cálida en una noche fría. Pero el matrimonio lo cambió todo. El Elliot del que me enamoró empezó a desaparecer el día que firmamos los papeles. Natalie, ¿dónde está mi cena? Levo todo el día trabajando, y ni siquiera tienes un plato listo. Se enfadaba y tiraba las llaves sobre la encimera. Al principio, mi rey, pensando que bromeaba, como cuando bromeábamos sobre quien hace media café en nuestra época de novios. Pero los chistes dejaron de ser divertidos. El llegaba a casa, se quitaba los zapatos y esperaba que lo atendiera como si fuera su chef personal y su mucama, todo en uno. Dejé mi trabajo de marketing para crear a Gemma después de que naciera, una elección que habíamos acordado, pero Elliot actuó como si eso me convirtiera en su empleada. Estás en casa todo el día, Natalie. ¿Qué haces? Me deja, abriendo una cerveza mientras yo fregaba los platos. Intenté mantener la paz. Los ingresos de Elliot eran precarios.
Paso de vender repuestos de autos y seguros a cualquier trabajo que le prometera dinero rápido. Nunca terminó la universidad, y hizo lo agobiaba, aunque nunca lo admitiría. Creo que por eso se esforzó tanto por controlarme. Lo hacía sentir más grande. Cuando yo trabajaba, ganaba más que él, ganaba un sueldo fijo mientras él cambiaba de trabajo. Pero una vez que me convertí en madre y ama de casa, él sostuvo el sueldo sobre mi cabeza como una guillotina. Me necesitas, Natalie, deja con una sonrisa bolona. No lo olvides. Me sentí atrapada, como un pájaro en una jaula que yo misma había construido, y cada día iba minando la mujer que solía ser. Gemma fu mi salvación. Y tinoco anos, grandes ojos marrones y una risa que podría derretir el corazón de cualquiera. Pero criarla no fu fácil con Elliot debilitándome. La malcriaba muchísimo, la compraba dulces, munas, lo que fuera que señalara en la tienda, pero nunca aparecía para las cosas de verdad. Nada de obras de teatro, nada de reuniones de padres y maestros, nada de ayuda con las tareas. Ese es tu trabajo, Natalie, desde cuando le pedí que colaborara. Estoy aquí para probar. Que exactamente. La mitad del tiempo, sus comisiones apenas cubrían las facturas, y yo tenía que echar mano de nuestros ahorros para mantener la luz. Aunaci, seguí adelante, por el bien de Gemma, tragándome mi orgullo y diciéndome que así era como se ver el matrimonio a veces. Pero algo cambió hace unos meses. Una tarde, Gemma llegó de la escuela con su mochila en la mano y dijo, Papa huele raro, a flores. Al principio no le di importancia. Los niños dicen cosas raras, ¿verdad? Pero entonces yo también lo noté. Un olea dulce y empalagoso que se pegaba a las camisas de Elliot cuando llegaba tarde casa. No era la grasa ni el sudor que esperarías de su trabajo de vendedor en una cadena de restaurants. Era perfume, de esos que perduran como un secreto. Y Elliot se comportaba diferente. Salía temprano, incluso en sus días libres, tarareando mientras se peinaba en el espejo. Siempre había sido vanidoso, pero esto era nuevo. Se me revolvió el estómago, susurrándome que algo andaba mal, pero lo reprimí. Había estado tan ocupada manteniendo la casa en orden, alimentando y haciendo feliz a Gemma, que no quería creer que mi matrimonio se estuviera desmoronando. Pero esa cama de hospital lo cambió todo. Ali tumbada, indefensa, con Elliot sobre me di cuenta de que no solo luchaba por que mis piernas sanaran. Luchaba por mi vida, por Gemma, por la mujer que había enterrado bajo años de exigencias de Elliot. No iba de ya que me destrozara. No. Las palabras de Gemma sobre el aroma a flores de Elliot se me quedaron grabadas como una estela que no pude ignora. Empecé a observarlo más de cerca, fijándome en los pequeños detalles que antes no había podido ver por el cansancio. Salía de casa al amanecer, incluso los fines de semana, alegando que tenía reuniones en el restaurant donde vendía programas de fidelización a negocios locales. ¿Reuniones en domingo? No me lo creía. Llegaba tarde casa, con el teléfono vibrando en el bolsillo, y cuando le preguntaba quién era, me espantaba. Trabaja, Natalie. No me des la lata. Ahora su temperamento era más agudo, como si me estuviera retando a contraatacar. Intenté concentrarme en Gemma. Crecía rapidísimo, sus proyectos de tercer grado se amontonaban en la mesa de la cocina. Collages de cartulina y hojas de ejercicios de matemáticas que me enseñaba con orgullo. Pero la ausencia de Elliot empezaba a pasar. Por que papa no vino mis partidos de fútbol, preguntaba en voz baja. Le ponía excusas, diciendo que estaba ocupado. Pero la verdad era que Elliot solo aparecía cuando le convenía. Aparecía de repente con un juguete nuevo, haciéndose el giro. Mientras yo era quien le preparaba la comida, le revisaba la tarea y la arropaba por la noche. Le dolía ver a Gemma iluminarse por él,
solo para decepcionarse cuando se perdió otro evento escolar. Tú es la restricta, mamá, deja a veces, y me dolía. Pero yo sabía que ella necesitaba límites que Elliot no le daría. Una mañana, después de que Elliot se fuera temprano otra vez, me encontré en su despacho, un rincón pequeño de nuestra sala con un escritorio y un archivador. Siempre lo ordenaba sin pensar, doblando sus calcetines sueltos, apilando sus papeles. Pero este día, algo me impulsó a curiosidad. Llámalo intuition, o quizás solo desesperación. Revised debajo del escritorio, en los cajones, incluso detrás de la impresora polvorienta. Nada. Luego, en el fondo del archivador, escondido dentro de una vieja lata de café, los encontré, una pila de cartas atadas con una banda elástica. Mi corazón latía con fuerza mientras los sac. Los sobres estaban dirigidos a Elliot. La letra era cursiva y femenina, y el remitente indicaba que era Lauren, de un complejo de apartamentos cercano. Me dejé caer al suelo, con las manos temblando mientras abría la primera carta. Elliot, extraño como numbers reamos juntos, deja. Sé que numbers equivocamos entonces, pero estar contigo ahora se siente bien. Otra, dejéis una semana, deja, que ganas de nuestra próxima cita para tomar un café. Me haces sentir viva de nuevo. Se me revolvió el estómago. Lauren. El nombre me sonó. Elliot había mencionado. Una compañera de trabajo llamada Lauren, hace años, con quien salió brevemente antes de conocernos. Era ella. Estaban reavivando algo a mis espaldas. Las cartas duraron 3 meses, cada una más íntima que la anterior, y sentí que el suelo se me caía debajo de los pies. Quis confrontarlo en ese mismo momento, restregar las cartas en la cara y exigir respuestas, pero me contuve. Elliot era escurridizo. Tergiversaría la verdad, me haría sentir como si estuviera exagerando. Necesitaba una prueba, algo que no pudiera negar. Entonces tomé fotografías de las cartas con mi teléfono, teniendo cuidado de devolverlas exactamente como las encontré. Entonces hice algo que nunca pensé que haría, contraté un investigador privado. Parecía una escena de una película, pero encontré un typo en línea, un policía retirado llamado Frank, que trabajaba en una pequeña oficina en Decatur. Le di el horario de Elliot, las cartas, todo lo que tenía. Dame un par de semanas, dijo Frank con voz áspera pero amable. Te conseguía lo que necesitas. Esas semanas fueron una tortura. Cocinaba la cena, ayudaba a Gemma con la ortografía y sonreír a pesar del dolor, todo mientras Elliot entraba y salía de casa sin hacer caso de mis sospechas. Empieza nota más, la forma en que se cuidaba en el baño enviando mensajes de texto frenéticamente, o como tarariba alguna vieja canción de amor cuando creía que no lo estaba escuchando. Cada día me sentía más enojada, no solo con él, sino conmigo misma. Como no me había dado cuenta. Había estado tan ocupada intentando mantener nuestra vida unida que me había vuelto invisible. Pero y no más. Y no seguiría haciendo de esposa hermosa. Cuando Frank llamó, estaba doblando la ropa de Gemma. Tienes lo que necesitas, dijo. Numbers encontramos en una cafetería y él deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos, Elliot y una mujer de cabello castaño rojizo, riendo en un parque, rozándose las manos. También había una grabación, sus voces claras como el día. Te amo, Lauren, dijo Elliot, y ella se rió. Se amiga que lo hagas, porque esta vez no te digerirá. Lo escuché 2 veces y mi corazón se rompió y endureció al mismo tiempo. Esto era todo, la prueba que necesitaba para terminar con la farsa. Condujaste casa con la carpeta debajo del asiento y comencé Lina los papeles de divorcio que había recogido en el juzgado del condado. No solo estaba herido. Estaba furioso. Elliot pensó que podía jugar conmigo,
Penso que me derrumbaría sin él. Pero estaba a punto de mostrar lo equivocado que estaba. Una tarde, mientras estaba clasificando las pruebas contra Elliot, sonó mi teléfono. Era mi papá. Su voz era cálida pero vacilante, como si estuviera a punto de soltar una bomba. Natalie, tu mamá y yo hemos estado hablando. Estamos listas para jubilarnos y queremos dejar la mayor parte de nuestro patrimonio. Me quedé congelado, agarrando el teléfono. Mis padres eran dueños de una cadena de ferreterías en Georgia, un negocio que habían construido aparte de una sola tienda en Savannah. Siempre habían sido reservados sobre su éxito, sin presumir de su riqueza. Yo nunca le había dado mucha importancia. Pense que venderían el negocio o seguirían dirigiéndolo para siempre. Activos, pregunté con voz temblorosa. ¿A.Q.T. refieres? Papa río suavemente. Numbers ha ido bien, carino. Unos 15 millones de dólares en total. Numbers quedamos con 3 millones, pero el resto, 12 millones, es tuyo. Después de impuestos, todavía tendrás suficiente para vivir cómodamente toda la vida. Così semi cae el teléfono. 12 millones de dólares. Era más dinero del que podía asimilar. Había pardo años ahorrando, estirando el sueldo de Elliot para cubrir las compras de comestibles y los útiles escolares de Gemma. Ahora mis padres me estaban dando un futuro en el que nunca más tendría que preocuparme. Por que no me lo dijiste antes, pregunté con lágrimas en los ojos. No queríamos que te sintieras presionada para tomar las riendas del negocio, dijo papá. Tienes tu propia vida, Natalie. Solo queremos que seas feliz. Les di las gracias con la voz quebrada y colg, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Siempre me apoyaron, incluso cuando decidí alejarme de su mundo para construir el mío propio. Ahora me estaban dando una red de seguridad con la que nunca había sonado. Sin dinero, podría dejar a Elliot, criar a Gemma sin su sombra sobre nosotros y empezar de nuevo. Por primera vez en años, sentí esperanza. Pero esa esperanza no duró mucho. Más tarde este día, me di cuenta de que numbers habíamos cuidado sin provisions. Gemma necesitaba meriendas para la escuela, y el refrigerador estaba vacío. Agar mi bolso, que aún vibraba por la llamada de mi padre, y me dirigí al supermercado. Mi mente estaba a mil, planeando una nueva vida para Gemma y para mí, cuando entré en un paso de peatones. El semáforo estaba en verde, pero un coche apareció de la nada. Hoy un grito, cuidado, pero ya era demasiado tarde. El impacto me hizo volar y el dolor explotó en mis piernas antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Mis padres y Gemma me rodeaban. Mami, celoso Gemma, agarrándome la mano. Los ojos de mi mamá estaban rojos y papá parecía que no había dormido. ¿Estás bien, Natalie? Dijo mamá con voz temblorosa. Te atropelló un coche. Tienes ambas piernas rotas, pero los médicos dicen que te recuperarás en unos 6 meses. 6 meses. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Estaría en silla de rutas, sin poder caminar, sin poder cuidar a Gemma como quería. Me sentí impotente, como si el universo se estuviera acumulando sobre mi justo cuando había encontrado un atisbo de libertad. Mis padres intervinieron y llevaron a Gemma a su casa en Savannah mientras yo me cuidaba en el hospital. Los amigos pararon a traer flores y guisos. Pero Elliot era un fantasma. Los días se convirtieron en semanas y él nunca apareció. Me cuidaba Ali, mirando el techo, preguntándome cómo había podido pensar que él le importaba. Estábamos casados, ¿no? No debería al menos estar pendiente de mí. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. A Elliot solo le importaba él mismo. Los papeles del divorcio,
guardados en una bolsa que mi madre había traído al hospital, fueron mi salvavidas. Lo confrontaria cuando finalmente apareciera y me aseguraria de que se arrepentira de haberme subestimado. 3 semanas después de mi estadia en el hospital, Elliot finalmente apareció. Yo estaba recostada en la cama, hojeando una revista para distraerme del dolor en mis piernas, cuando él entró, todo fanfarronería y sin vergüenza. Hoy, Natalie, ¿me estás esperando? Preguntó con un tono lleno de sarcasmo. Lo mira, su camisa planchada y su cabello peinado hacia atrás, y hizo la familia a perfume me golpeó como una ola. El aroma de Lauren, pense, con la sangre hirviendo, pero mantuve la calma. Es un desastre en casa sin ti, dijo, apoyándose en la pared como si me hiciera un favor estando ahi. De verdad que dejas que las cosas se descontrolan, eh? Yo quería. Yo estaba atrapado en una silla de rutas y él se quejaba de los platos. Dejé la revista y dije, bueno, me atropello un coche, Elliot. Es un poco difícil aspirar desde una cama de hospital, se burló, cruzandos de brazos. Ese es tu problema, Natalie. Es inútil sin mí. No puedes con la casa. No puedes cuidar de Gemma. Estoy harta. Quiero el divorcio, y tú pagas la pensión alimenticia. Sus palabras pretendían aplastarme, pero solo encendieron un fuego. Había estado esperando este momento, ensayándolo en mi cabeza durante semanas. Metí la mano en la bolsa que estaba al lado de mi cama, sac los papeles del divorcio y los levanté. Qué curioso que lo hayas mencionado, dije con voz firme. Estaba pensando lo mismo. Firma aquí. Sus ojos se abrieron y esa sonrisa satisfecha se desvaneció. Él no esperaba esto. Él pensó que yo regaría, loraría y me aferraría a él como lo había hecho durante años. Pero había terminado de jugar a su juego. Tomó los papeles, con las manos temblando lo suficiente para que me diera cuenta, y garabateó su nombre. Estás cometiendo un error, Natalie murmuró, pero pude ver el pánico en sus ojos. Él no sabía nada de las cartas, las fotos, la grabación. Él no sabía que había creído un caso que lo enteraría. Cuando salió, sentí que se me quitaba un peso de encima, pero todavía me dolía el corazón. Lo había amado una vez, había creído en la vida que podríamos haber tenido, pero es Elliot y no estaba, si es que alguna vez había existido.